진화는 미생물이 가장 잘하는 것입니다. 그들은 현지 조건에 적응하고 번성합니다. 이 미생물을 사용하는 산업 공정을 개발하고 있다면 그것이 바로 당신이 원하는 것일 수 있습니다. 오늘 우리는 진화를 통해 미생물 적합성을 향상시키기 위한 몇 가지 파운드리 기술에 대해 이야기하려고 합니다. 적응형 실험실 진화 Adaptive Laboratory Evolution, ALE는 통제된 실험실 환경에서 미생물을 진화시키는 과정입니다. 긴코 바이오웍스에서는 자동화된 ALE 기기를 사용하여 이 프로세스를 더 빠르고 신뢰할 수 있도록 합니다. Many years in the making that we acquired in 2022. I want to illustrate what it can do with an example. 발효를 사용하여 가치 있는 것을 생산하고 싶다고 가정해 보겠습니다. Protein or a fine chemical. So you have a microbe. Maybe it's a common yeast strain. Maybe it's a more unusual bacterium that you isolated from the soil. Maybe it's a product of synthetic biology. It's a microbe we made for you here at Ginkgo. You get the idea. Any old microbe. You have a feedstock that you're going to give them as a growth medium. You're not made of money, and you know that microbes aren't picky about their food. So this feedstock might be something pretty cheap. Maybe it has an unusual mix of nutrients or other features that are less than ideal. Low pH, salt, growth inhibitors, whatever. When you grow that microbe on that feedstock, you probably aren't getting the highest possible productivity because that microbe has never seen that feedstock before. It isn't adapted to that environment. Evolution is the solution. Our automated ALE system allows evolution to happen under ideal conditions. That means faster and more consistently. Here's how it works. We start with a microbial culture. 이들은 공급 원료에서 자라는 미생물 또는 진화시키려는 성장 매체입니다. You want to evolve them in. We hook up some tubes. There's an input tube to supply fresh media. There's an output tube to take away waste. There's an airline to control the oxygen levels. 미생물이 성장함에 따라 배양물의 밀도를 추적합니다. Because the medium becomes cloudy as the microbes multiply, we can measure the growth with simple optics. As the cell density increases, the ALE system drains out some of the culture and replaces it with fresh media. Effectively, we're monitoring the growth rate and adjusting the dilution rate to match. We want a large population of cells and a fast generation time to maximize the rate of evolution. Within the culture tube, mutations emerge spontaneously, some of which improve the fitness of the cells. A mutant might use nutrients more efficiently, might be more tolerant of hard growth conditions, or something else that improves the overall growth rate. Every time the culture is diluted, the faster growing mutants increase their share until eventually they represent the entire population. Here's an example showing the growth rate over time for a population of microbes under ALE. Mutations are happening at random. They accumulate over time. The natural drama of survival of the fittest plays out again and again for as long as beneficial mutations continue to arise. In this particular run, we saw the growth rate increase by about 30% in about 4 weeks. Those numbers are probably a little faster than is typical. Of course, how much improvement we see and how quickly depends on the microbe and the conditions. 그러나 일반적으로 미생물 개체군을 진화시키는 데는 다음이 필요합니다. 옛날 옛적에 이를 수행하는 유일한 방법은 사람이 직접 하는 것이었습니다. You take a sample with a manual pipette, you back dilute into a fresh batch of media once or twice a day. With the manual technique, the microbes are allowed to grow to saturation in between dilution events. When they stop growing, they stop evolving. Let's say, for example, 실험 기간 동안 주말을 포함하여 매일 1에서 100가지 수동 희석을 수행했습니다. For the duration of the experiment. It takes a little more than 6 divisions for the cell population to increase by a factor of 100. In the automated system, we might see 24 generations per day for a typical microbe. 이는 약 3조 배의 빠른 진화입니다. 자동화 시스템은 또한 인적 오류를 줄일 수 있습니다. 나는 꽤 훌륭한 과학자이고 미생물을 희석하는 것은 매우 간단합니다. 나는 손으로 그것을 하는데 내 오류율이 얼마가 될지 모르겠다.
그러한 수동 ALE는 수백 번의 직렬 전송이 필요할 수 있습니다. 이러한 인적 오류율은 기하급수적으로 증가합니다. 단일 전송에 대한 99%의 성공률은 100번 연속으로 수행해야 하는 경우 37%의 성공률로 떨어집니다. 이것은 좋은 제동 ALE 시스템을 위한 비밀 소스입니다. 액체를 옮기는 것은 간단합니다. 수천 번의 작업에 대해 오류 없이 수행하려면 완벽해지는데 몇 년이 걸리는 많은 미묘한 최적화가 필요합니다. 실제 모습은 다음과 같습니다. 새로운 미생물, 새로운 공급 원료. 이번에는 일관성을 강조하기 위해 두 가지 다른 ALE 장치의 결과를 보여드리겠습니다. 진화는 약 100일 동안 놀라울 정도로 꾸준하다. 그런 다음 성장률이 평준화됩니다. 더 이상의 돌연변이는 적합성을 변화시키는 것으로 보이지 않는다. 인구가 안정됩니다. ALE 기기를 사용하면 다양한 진화적 결과를 지원하도록 프로그램을 쉽게 조정할 수 있습니다. 세로론타로도 낮은 pH와 같은 특정 종류의 스트레스에 대한 내성을 발전시키려고 할 수 있습니다. 시간이 지남에 따라 pH를 천천히 떨어뜨려 미생물이 견딜 수 있는 수준과 일치하도록 선택적 압력을 자동으로 조정할 수 있습니다. 우리는 관용의 진화에 유리할 만큼 충분한 스트레스를 원합니다. 그러나 세포가 성장을 멈출 정도는 아닙니다. 또는 새로운 유형의 영양소 또는 공급 원료에서 미생물 성장을 개선하고 싶을 수도 있습니다. 세포에게 그 영양분만 제공한다면 세포는 진화하기 전에 죽을 것이다. 그러나 만약 당신이 새로운 매체 제조법을 낡은 매체 제조법으로 번갈아가며 진화가 일어날 수 있는 이상적인 조건을 만들어낼 수 있다. 우리는 결합할 수 있습니다. ALE는 유전공학과 함께 새로운 대사 경로를 도입할 때입니다. 우리는 세포가 기초 수준에서 자라도록 한 다음 진화가 바퀴를 잡도록 합니다. 인간 엔지니어가 공학적 기능을 최적화하는 데 필요한 미묘한 변화를 항상 이해하는 것은 아니지만 적합성 향상에 기여하는 한 진화는 이를 발견할 것입니다. 또는 유전공학이 필요 없이 자동화된 ALE를 단독으로 사용할 수도 있습니다. 세상에는 너무나 많은 미생물, 수많은 공급 원료, 수많은 스트레스 조건이 있기 때문에 거의 모든 바이오 공정은 잘 적응된 미생물의 혜택을 받을 것입니다. 자동화된 ALE는 진화의 진정한 요리를 할 수 있는 공간을 제공합니다.